Dr. S.K. Rajan with us. Dr. S.K. Rajan is a renowned neurosurgeon at Artemis Hospital, uh, and he'll be presenting and talking to you today. So, Doctor, stage is all yours. We also have Jonathan here, who is the translator for the call. We have some doctors joining from DRC also who just understand French. So he'll help to communicate whatever you want to communicate to them in French. So stage is all yours, doctor. Thank you so much, Dhruva, for introducing me. If I'm allowed, I would like to speak a little more about my background so that everybody can be on the same page with regard to my expertise and experience. I'm basically a neurosurgeon by training. I did my medical school followed by specialization in surgery and then neurosurgery. I followed that up with a few years of training in spine surgery, and that was in combination of USA and UK hospitals, and also some hospitals in Bombay. After that, I worked as a professor in a government setup before joining this hospital as a chief of spine neurosurgery at Artemis Hospital. My area of expertise is spine surgery, and we as a team deal with all kinds of spinal problems. And it is immense pleasure for me to be here today and amongst all of you and speak and share my experiences of this topic amongst you all. If you allow, we can start the screen sharing and I can begin by expressing my topic and then we'll go ahead with it. Can you please allow for screen sharing? You can start. I think I have given you the permission. You can try. Jonathan, can you please introduce the doctor in that point of time for other DRC doctors? Le docteur qui s'est présenté, qui sera avec nous, the name doesn't show on the screen anymore. Il est chargé de la chirurgie de la moelle épinière. Donc, c'est ça sa spécialité. Et il va dans souper, partager son écran pour pouvoir nous aider avec la formation du jour. À tous ces docteurs congolais qui sont ici. D'accord. Merci. Bonjour tout le monde. Yeah, bonjour. Dr. Ranjan, we can start whenever you're ready. Yeah, I'm not able to share my my PPT somehow. It's maybe we should have done some recce before this. Application I want to share. Let me just see. All right. So, can you not find the option on the screen? Okay, let me explain that to you. Once I press the share button, I'm getting an option to share the entire screen. Should I do that? Yes, you can do that. And then you can switch to the screen which you want to share. Okay. So am I visible? Is my slide visible? Yes, visible. Yeah, it is visible. Okay, fine. So you can start with this introduction and then I will proceed with the... Everybody wants to translate this? Okay. Nous avons le docteur devant nous, le chief le chargé de neurochirurgie de la moelle épinière et encore directeur de la neurochirurgie. Et house international certifié pour la chirurgie invasive minimale dans les 20 dernières années. Il a 20 années d'expérience sur la chirurgie, la section de la chirurgie. So should I translate all the bullet points? It's okay. Yeah, you can, but you can just do one or two. That's enough. Il a reçu la formation chirurgicale des premières institutions du pays, telles que la PGI, Chandigarh et GP Pent Hospital à New Delhi.
et a reçu la formation avancée dans la chirurgie la moelle épinière de premier centre des États-Unis d'Amérique. I think that should be some time. Good, good. And I was translating all the bullet points. I think it's fine. Don't know if you can hear me though. Yes, Jonathan, we can hear you. I think some issue with doctor's network. Soumya, can you check with the doctor, please? Yes, bro. Il y aurait un petit problème de connexion, je pense, à être côté docteur. Nous allons attendre un tout petit peu. On va vérifier ce qui ne va pas. Hi, Dr. Rajan. Am I visible? Yes, doctor. The stage is all yours. Okay, fine, great. So basically today's topic is a bit of an introduction to the field of spine surgery, and also how we have over the past few decades gone on to a level to achieve almost 99% spine safety in spine surgery. And all this has been possible due to a combination of technology, teamwork, and of course, training specific to the high-end spine surgery. As the go ahead. Oui, le but de cette interaction, de ces webinaires d'aujourd'hui, c'est en quelque sorte une interaction pour en apprendre davantage, savoir plus sur chirurgie la moelle épinière, comment on y procède, et encore l'intervention de la technologie, ainsi que de la main-d'œuvre et des formations qui s'ensuivent pour assurer la réussite totale de ces derniers, de cette opération. Et dans les décennies passées, nous sommes rassurés que cela puisse produire des résultats probants à 99,9% de réussite. As doctors, we always come across patients who have got some or the other problem in their spine. And almost everybody will experience some kind of back pain in their lifetime. But in the majority of these patients, the back pain will become okay with medicines in matter of 6 to 8 weeks. It's mostly because of the muscular pain. Please translate. Étant que docteur, nous avons toujours rencontré des patients avec des difficultés, encore des problèmes dans leur colonne vertébrale. Et puis, nous cherchons des moyens pour pouvoir les aider à se dépouiller de ces problèmes articulaires qui puissent compliquer un peu la situation. Even though most patients become okay with medicines and physiotherapy and exercises, there is always a subset of patients who will require surgery. And we will look at the indications for surgery in spine.
Ok, et bien que beaucoup de patients se sentent beaucoup plus à l'aise, ou bien les problèmes de beaucoup de patients sont résolus à travers le médicament ou bien la physiothérapie, mais une partie des patients requiert beaucoup plus la chirurgie. Nous allons passer en revue euh, ce qui est nécessaire pour pouvoir procéder à la chirurgie. Patients, for example, who have got cervical spondylosis. In those patients, there may be compression of the nerve in the spine, and that can cause pain in the arm, and that can cause neck pain, and that can even cause weakness of the legs. These patients will require spine surgery. Par exemple, les patients qui auraient des problèmes liés encore de problèmes d'articulation liés au cou, à la main et au pied, pour ce genre de patients, dans cette catégorie-là, cela pourrait nécessiter la chirurgie. Also, patients who've got tumors or infections or spinal deformity will be needing spine surgery. Ou encore des patients qui auraient des tumeurs, des tumeurs, encore des déformations de colonne vertébrale. Et ces patients sont aussi dans la catégorie de ceux qui requièrent la chirurgie. In some patients, they may develop fracture because of accident or because of osteoporosis. They also, if they don't become okay with medicines, they will require surgery. Et encore, s'il y a des patients qui auraient beaucoup plus rencontré des fractures à, à plusieurs reprises ou qui ont suivi des traitements qui ne sont pas améliorés à travers les médicaments, pour cette catégorie de patients aussi, ils ont besoin d'une chirurgie. And then, of course, there are a subset of patients who've got stenosis in the spine, where the vertebrae become tight, there's pressure on the nerves, and these patients also, they cannot stand for a long time, they cannot walk for a long time, they have pain going into the legs or some tingling or burning. And these patients, because of the damage to quality of life, they will need surgery. Pour les patients pour lesquels leur colonne vertébrale serait affectée, qui causerait des problèmes de mobilité, qui n'auraient peut-être pas du tout la possibilité de marcher puisqu'ils auraient de malaise, maux d'articulation. Et comme cela affecte la qualité de leur vie, ils se retrouvent aussi dans la catégorie de ceux-là qui requièrent la chirurgie. So we will, over the next half an hour or so, discuss all the aspects about making spine surgery safe and what does it take. And we also start with a few case examples of patients who had spinal problems, who were operated, and how the life is different from before surgery to after surgery. And then we will understand how to detect the patients with the right kind of problems who need surgery, and then what technology is helping us in making this safer and more successful. Et ici, nous allons devoir passer au procédé de traitement. Ce que nous faisons pour pouvoir aider le patient à avoir une chirurgie réussie. Et encore, nous allons prendre en compte aussi les infrastructures, la technologie qui entre en jeu pour faire en sorte que ces résultats soient probants, comme on le disait tantôt, c'est-à-dire avoir beaucoup plus de pourcentage de réussite. Right. So let's begin with examples one by one of all the diseases that we talked about. What's the noise about? Commençons avec les exemples un par un. Nous allons les lister de toutes les maladies que nous avions mentionnées jusque-là. So let us look at this example. This particular patient will normally present to doctors such as all of who are listening to this talk with some pain in the neck or pain going into the arm. It is usually because of compression of nerve in this area. As you can see here, it causes the pain going into the arm, right? These patients, because of spinal nerve compression, they will require surgery to remove this. Sorry, doctor, we cannot see the screen though. We can only see you. I don't know. I'm not seeing anything on the screen. Let me check again.
But I can translate the part that you said. Pour la Yeah. première catégorie de ces patients, while you are trying to fix it up. Pour la première catégorie de ces patients qui auraient des problèmes liés aux articulations, c'est-à-dire, vous pouvez les voir, maintenant ça monte, yeah, we can see it now. Ces gens-là qui sont affectés tant le bras que le pied et tout, ils se retrouvent dans la catégorie des chirurgies. Yes, you can go on. Maybe I missed something. Right. So as you can see here, there is the compression on the nerve, and that is causing the pain going into the arm. Now, this particular patient, he also had weakness. You see here, his arm is so weak, he's not able to lift the right arm. This is before the surgery. So what we do is we remove the disc and we replace it with a implant. And after that 3 days of the surgery, the patient is discharged to home, and after a few weeks of physiotherapy, his power will return back to normal because we have removed the pressure from the nerves. Ok, comme vous le voyez dans ces slides, on explique un peu de ces problèmes-là, la compression qui aurait endommagé un bras. Vous pouvez voir la main gauche qui bouge et l'autre qui ne bouge pas. On parle de prolapsus du disque cervical ou la faiblesse du bras. Il y a les images d'avant la chirurgie et l'image d'après la chirurgie. Après les traitements, la chirurgie, et on a procédé à la physiothérapie. Et vous pouvez voir après, les résultats sont probants. Il peut devoir bouger ses deux mains au même moment. Yes, please. We will discuss one more patient who has also a cervical problem. This next patient, he also had a slip and causing pressure on the left nerve. As you can see here, this is before the surgery, and the patient cannot move the left arm. It's not able to lift that. But after surgery, we can see there is a significant improvement in the power, and the patient is nearly normal now. Le deuxième exemple du patient, problème de disque cervical. Vous pouvez voir avant la chirurgie, il n'est pas même de pouvoir la mobilité de sa main gauche, contrairement à ce que nous avions déjà montré. La mobilité de la main gauche est vraiment faible, mais une fois la chirurgie faite et suivie de physiothérapie, il est à mesure de pouvoir lever ses deux mains au même moment et puis tout est remis à la normale. Dr. Ranjan, you're on mute if you're speaking. Rajan, it is Dr. Rajan, sorry, not Ranjan. So as you can see here, this is a cervical disc replacement, which allows for the movement of the neck after surgery. So in patients who we remove the disc, we replace it with this new implant, and that is through a minimally invasive means, hardly any scar. Ici, vous voyez que c'est toujours le même problème maintenant lié au cou, où nous sommes en train de vous montrer la première image. La partie qui devrait être remplacée par un implant. Et comme vous pouvez le voir d'ailleurs, il y a une cicatrisation qui est restée de l'autre côté dans la photo pour que le patient puisse revenir à la normale. Okay. Yeah, it's fine. Okay. So this is another patient, a kind of patients you will see in your practice, where the patient has got a lot of tightness in the whole spinal canal, and it is causing spinal cord compression. And these patients will usually present with weakness of either the arms or the legs, or not being able to walk, or able to balance themselves, or having numbness. So these patients will also require a decompression here and fixation. This is a patient before surgery, and this is the same patient after surgery with a few weeks and months of physiotherapy. Pour le troisième, le quatrième patient plutôt, vous pouvez le voir avant la chirurgie et après la chirurgie. C'est-à-dire celui-ci présentait beaucoup plus de problèmes d'articulation, on peut dire généralisés. Il aurait des problèmes de mobilité de bras, le cou, même le pied. Et après la chirurgie, vous pouvez le voir dans l'autre vidéo, il est en train de marcher aisément. So patients like these, they benefit significantly from
spinal surgery. This patient also had, as you can see, a lot of tightness on the spinal canal and the spinal cord. These are the bones. This is the spinal cord. And this is the video before the surgery. And this is the video after surgery. A few weeks of physiotherapy. And you can see here, this is the cord compression. Ok, pour le patient, ces patients que je vous montre ici, comme vous pouvez remarquer, il y a beaucoup plus de compression dans la colonne vertébrale, ce qui freinerait ou bien qui lui empêcherait de pouvoir se mouvoir correctement. C'est avant la chirurgie et après la chirurgie. Le mouvement se fait sans aucun problème. Then there are tumors, patients who have got either tumor or infection or deformity. Let's take this patient. This is a normal looking MRI. Now this patient on this side has got a tumor on the spine, as you can see. This is causing spinal cord compression. And this lady was not able to move her legs at all because of the compression by the tumor on the spinal nerves. And after we remove the tumor, with a few weeks of physiotherapy, she is able to walk. Ça, c'est notre patient. On a parlé du deuxième type qui serait lié aux tumeurs, d'autres conditions non favorables. Ici, vous voyez que il y a le IRM normal et puis de l'autre côté, il y a la pression au niveau de nerfs causée par la tumeur. Et ces patients en souffraient, comme vous pouvez le voir, l'avant et l'après-traitement. Let's take one more example. This is a different patient who's got, this is normal looking MRI. And this is the MRI of a patient with spinal TB, spinal tuberculosis. This is very common in our country and also in the African subcontinent, where the patient has got destroyed vertebral body because of compression of spinal cord, and this TB is destroying the bones. And this patient is not able to move at all the legs before the surgery, as you can see. Despite requesting her, she's not able to move her legs at all. So what we did is we removed the pus from here and removed the bone, put screws and rods, and this is after surgery and some weeks and months of physiotherapy. Spinal TB. Ok, ça, il s'agit maintenant de ces patients, de tout dernier exemple, de ces patients qui auraient des problèmes dont la colonne aurait été infectée. Je pense à la tuberculose. Vous pouvez voir l'IRM normal ainsi que son IRM où l'on présente de compression de la colonne vertébrale causée par la maladie. On a enlevé les os infectés, on est passé par la chirurgie et puis après, le traitement pouvait l'avoir en train de marcher sans problème. We'll take one more example. This particular patient again had spinal TB, but it also caused some deformity. As you can see, this is normal MRI, and this is completely damaged and angulated spine, causing spinal cord compression and weakness. This child also cannot straighten the legs, right? And this is the position after the surgery. The spine is now straight, legs are becoming better, and he's able to walk and stand straight compared to before the surgery. Nous allons prendre un autre exemple de la déformation de la colonne vertébrale avec beaucoup de suivi de quelques faiblesses. Par exemple, vous pouvez voir ces patients, il a son IRM normal et puis l'IRM qu'il présente, il y a vraiment des os totales au niveau de la colonne vertébrale et il n'arrive même pas à bouger ses pieds à cause de la faiblesse. Après la chirurgie, vous pouvez le voir en train de marcher. This is another patient. This is a young girl having scoliosis because of hemivertebra. So she is having this curvature of the spine, and this is the one after surgery. As you can see, the spine has become straight, and we have removed the wedge of the bone, which is causing the deformity, and replaced it with the screws. This is called scoliosis correction. Ça, c'est pour un autre patient ayant la scoliose qui déforme la colonne vertébrale. On a enlevé l'excès de ces os-là qui déformaient et on a arrangé avec la chirurgie. Vous pouvez voir l'avant et l'après de la chirurgie.
This is another patient. She also has scoliosis, as you can see. And she is from the African subcontinent. She presented to us with this complete curvature of the spine, as you can see, before surgery. And after surgery, after putting the implants and making the correction of over 10 hours of surgery, we are able to make the spine straight. Vous pouvez voir un autre exemple de toujours de la déformation de la colonne vertébrale, on appelle la scoliose. Un autre patient qui était complètement endommagé et on pouvait voir les deux images par d'elles-mêmes plutôt. We'll continue with some more case examples. This patient is a case of accident with fracture and leakness. This is a normal CT scan. You can see a bone has fractured and is narrowing the spinal canal and causing weakness of the legs. And this is after the surgery. On continue avec les exemples patients. Les exemples de patients pour celui-ci, c'est un accident, une fracture causant de dommages. Vous pouvez les voir dans les CT scans normales et les CT scans qu'il a présentés. Et après chirurgie, la personne a repris. Okay. Now, this lady, this is a very common problem we see nowadays, osteoporotic fracture of the spine in the elderly. This lady has a fracture here, as you can see. This is a normal bone, and we have injected it with the cement. And this is through a minimally invasive means, and the patient is able to walk the very next day. Ça, c'est un cas que nous avons le plus souvent chez nous, c'est la fracture de la colonne vertébrale avec de douleurs sévères. Et nous traitons ceci et puis le patient sera en mesure de marcher au lendemain de sa chirurgie. Okay, so go to the next one. This patients, again, very, very common problem. We get a lot of these patients from the African subcontinent where patient has got lumbar canal stenosis. You see here, this is the lumbar spine because of slip disc or because of the spondylolisthesis or because of the hypertrophy of the joints. There is narrowing of not able to walk or not able to stand straight because of severe pain. They are limping or they are not able to walk for long distances. Now, these kind of patients, please go ahead. Jonathan? Ici, nous voyons le patient avec, dont la chirurgie est nécessaire pour ces cas où il y a où il y a la déformation du disque lombaire ou encore cela causant, comme on disait, qui cause la douleur, la faiblesse, l'immobilité dans le pied. Pour ce faire, nous avons donné un exemple de cette patiente qui aurait ces problèmes et qui fut traitée. Nous allons voir les images d'après-traitement aussi. In these patients, we are now doing keyhole spine surgery, which is a revolution in spine surgery, where you don't need to give a big cut. Just through small 1-inch long cuts, we can remove the pressure and we can fix with the screws, and the patient is walking the very next day. Pour celui-ci, nous allons procéder à la nouvelle manière de pouvoir passer cette chirurgie. Nous n'allons pas devoir sectionner assez. Nous allons juste faire des petits trous et puis poser les implants et la personne sera en mesure de marcher au lendemain. So this is after surgery. Now we have seen how we can give good results in the spine surgery, right? But still, world over, there are a lot of places where spine surgery is still very risky, right? And there are risks associated with every surgery. Ici, nous avions donné des cas où nous pouvions trouver des solutions avec la chirurgie. Mais pour toute chirurgie, il y a toujours des risques qui sont associés. These risks can range from simple infection to nerve injury to
bleeding to dural tear, to problems with bone cement or with screws. As you can see here, this is a wrongly done surgery where the screw has gone into the spinal canal. Similarly, this is also a wrongly done surgery where the cement has gone into the spinal canal and is causing cord compression. Please. Jonathan, you are on mute. Please unmute yourself. Pour les risques qui se présentent, il y a la blessure, il y a des déchirures qui durent, il y a il y a aussi l'excès de sang que l'on perd, et comme par exemple pour ces cas que l'on est en train de vous montrer. Okay. So why do complications happen in spine surgery? They can happen either because of errors at the level of the diagnosis, or at the level of selecting the right doctor for the surgery, or at the level of the surgery itself. I think Jonathan, okay, is here. Pourquoi est-ce que ces risques surgissent? Premièrement, ça peut être au niveau du diagnostic ou encore au niveau de la sélection de traitements appropriés par les docteurs ou bien l'équipe du docteur. Troisièmement, ça peut être au niveau de... Sorry, let me translate the last part. Sorry. Ça pourrait être au niveau de la chirurgie elle-même ou encore au niveau de la guérison, bien de la réhabilitation. Yes, please. Right. So what happens at the level of the diagnosis? This is something very important for all the doctors who are listening today, that many times they will look at the patient and we find, sometimes patients will come from all so far away without a major reason for surgery. Now we have to understand that if we cannot find the cause of pain or weakness, it is not a case of surgery. Similarly, simple back pain, simple leg pain is often not a good indication for surgery, right? And also, if you find a patient with MRI which is looking bad, it doesn't mean the patient needs surgery. Maintenant, quels sont les problèmes liés quels sont les problèmes que les erreurs que nous trouvons au niveau des diagnostics? Pour ceux-là qui, le docteur qui sont ici présents, le problème peut se poser au niveau de quand le patient présente des douleurs ou des faiblesses qui peuvent être localisées. Yeah, good. Oui, ça va. Qui ne peuvent être localisées aussi. Le docteur ne peut pas localiser la structure qui cause la douleur. Ici, la chirurgie ne marchera pas. Deuxièmement, si le patient aurait de maux de dos ou encore le mot du cou, si ces des problèmes sont le seul plainte que le patient présente, alors on ne devait pas compter sur une chirurgie. Encore, le troisième point qui est nécessaire à la chirurgie n'est pas habituellement indiqué si le problème de la colonne vertébrale n'a pas été diagnostiqué par... OK. Yeah. So when you look at the overall treatment of spine problems, we have to understand that we cannot get excellence without having a combination of team, technology, and the talent, right? Comme vous le voyez bien, nous ne pouvons pas avoir des résultats d'excellence s'il n'y a pas la combinaison de la technologie, les talents et puis l'équipe. L'expertise et puis le travail d'équipe. So what we have done in our hospital is that we have made a team of all specialists who get together in improving the quality of diagnosis and treatment. So we have combination of rheumatologist, orthopedic surgeon, neurologist, pain specialist, and the spine neurosurgeon who will together improve the quality of surgery and diagnosis. Pour le problème clinique intégré, nous avons la neurochirurgie. Qui sont les personnes qui doivent devoir prendre soin de cela? Nous avons les neurochirurgiens chargés de
du côlon, nous avons les rhumatologues, nous avons l'orthopédique, les chirurgiens orthopédistes, nous avons le spécialiste lié aux douleurs musculaires, nous avons aussi les neurologistes, les neurologues. Okay. So this is a few examples of the doctors who combine to form the integrated spine clinic. Voici un peu un exemple de quelques docteurs qui sont spécialisés dans la chirurgie de la colonne vertébrale. In terms of Quelques photos. technology, in terms of technology, for spine surgery, this is a new technology that has come. It's called the O-arm, which allows intra-operative 3D imaging of the spine. Ok, en termes de nouvelles technologies, voilà une nouvelle technologie qu'on utilise pour la chirurgie. On appelle OA. Ça aide à pouvoir. Yes, please continue. I lost the last part. Yeah. Okay, so it helps in 3D imaging of the spine in the OT itself. It's like a robotic imaging of the spine. I'll play the video. C'est ça. Understand. L'image de la colonne, image 3D. So this is how it works. It goes around the patient, and it's called digital spine OT, which allows for 3D imaging of the spine during surgery. Vous voyez comment ça marche, ça se referme et que ça nous donne directement les images 3D de la colonne vertébrale du patient, de la patiente. So what this does is that it allows... The use of O-arm has revolutionized the treatment and the outcome of spinal disorders. It acquires the real-time data pertaining to an individual's anatomy and assists the surgeon in navigating through spinal procedures with unparalleled accuracy. Its availability has enabled the Neurospine team to perform state-of-the-art, minimally invasive keyhole spine surgeries with more than 99% safety and the use of O-arm. Okay, so we can go to the next. So this is some examples. Go ahead. Ouais, c'est l'exemple de la technologie dont je vous ai parlé qui assiste le chirurgien à pouvoir procéder à la chirurgie avec beaucoup plus d'efficacité, avec beaucoup plus de précision. Yes, please. So you can see some examples of the images from the O-arm. As you can see, when we are putting the screws, it can give us exact idea about the size of the screw, of the bone, and the quality, and gives us the direction to go through small keyhole method and do the spine surgery. Ceci nous donne une idée claire et nette de la chirurgie, des genres de traitements que l'on doit avoir et de points qui sont endommagés. This is also called computerized spine surgery. I'll just share a video for people to understand. Je vais devoir partager la vidéo pour que vous compreniez mieux quand il s'agit de cette chirurgie. Yes, that's fine. Il n'a pas dit que non. As you can see, even before giving the incision, we are able to see the spine and the bone from above the skin, and it increases the accuracy tremendously. This technology is available in a very few centers in the whole of country of India. Il est plus utilisé dans
la grande partie des l'Inde. Ok, nous avons la machine qui confirme la. This is how you put the screws using this 3D imaging technology. And this is also a big boon for patients with spinal problem. Actually, the problem with the normal surgery is that you have to cut a lot of muscles. And this allows us to do the surgery without cutting the muscles. Donc, maintenant, là, ça nous aide à pouvoir introduire le vis. Il y a la plus grande partie de la chirurgie, c'est fait avec beaucoup plus de sections. Mais avec cette technologie, ça évite qu'il y ait beaucoup plus de sections. Il a trop sectionné la personne. Jonathan, you Minimize the chances of post-operative complications. This is a few examples of patients who had, you can see here, multiple vertebrae are dislocated. We have put screws using the same keyhole method, and this is the result after surgery and through very, very small incisions, and the patient is able to stand and walk the next day. Ok, comme vous le voyez, on a dit que la technologie nous aidait à éviter des sections, à beaucoup de morceaux, et ça limite en fait des sections. Et vous pouvez le voir dans des photos, la chirurgie qui a été faite utilisant cette méthode et encore le résultat du patient qui est à mesure même de marcher au lendemain de la chirurgie. This is one more case example. As you can see here, this is a normal bone, normal disc, but here you can see it's all black. This is where the nerves are getting compressed. So we remove the bone from there and put the guide wires, as you can see here, and fix it with screws. Again, not by open surgery, but by computerized 3D surgery with small cuts. Encore un second exemple de traitement, vous pouvez le voir. On a montré l'IRM normal et l'IRM de la personne affectée. Et ce qui était à faire avec cette méthode-là, on réduit de sections et puis vous allez voir les résultats de la personne de dos, hein, comme on l'a montré. This is more examples. This is a very common problem we see coming from the African subcontinent because of the genetic predisposition. A lot of the ladies have the slip of vertebra because of a bone fracture here. And this fracture will cause the bone to slip forward, compress the nerves. And this is also done by keyhole surgery, where we reduce the bone back from its displaced location to the right place. Encore un autre exemple de traitement. Je pense que tout a été très bien expliqué à travers la vidéo. Les quelques photos que vous voyez, comment on a essayé un peu de remplacer les parties endommagées. These are more examples of similar problem. This is before surgery, after surgery. Il y a encore beaucoup plus d'exemples avant chirurgie et après chirurgie. This is another example. Before, after, and you can see very small cuts we are doing the surgery and fixation. And this is because of the new technology. Les deux petites sections que vous avez vues, c'est pendant la chirurgie et c'est grâce à la nouvelle technologie pour la fixation des vis et tout. So we use small tubes, through which we can see, put the endoscope and able to go into the spinal canal. So we don't need to cut the whole muscle. Normally you have to cut the whole muscle. But this is new technology available at our center, which allows for looking at the nerve. Over-the-top approach, which allows decompression of the opposite side nerve roots as well. As you can see,
comme on le disait là, l'outil, on a juste besoin de forer un tout petit peu, l'outil va aller à travers pour atteindre la partie infectée et essayer de procéder au traitement. These are the spinal nerve roots you can see, and the dural sac after the surgery. The nerves are totally free. And this is one more example of similar patient who had an osteoporotic spine. In these patients, you need to add cement to make the bone strong. And there's special technology available now through which you can put the cement through the screws and make the bone stronger so that the grip is very nice. This is a liquid added to the powder, and this cement is made. And this cement will eventually be injected into the screw. You can explain, Jonathan? Je pense à travers les images, nous voyons ce qui se fait avec cette nouvelle technologie encore, l'injection de... So the good thing is it gives us a lot of strength to the bone in patients, in elderly ladies who are fat or who've got osteoporosis. They don't need to undergo an open surgery now. They can undergo a keyhole surgery, and that really helps us get the good grip and good strength of the bone because of this. Mais à cause de cette technologie, nous voyons que nous rapprochons beaucoup plus de résultats positifs, comme on le disait déjà là. Et ça rend la tâche facile pour la chirurgie. There are more examples of the keyhole surgeries, small cuts, cutting of the uterine cord. I will rush through this. Some spinal tumors, all operated by keyhole method. Il y a encore beaucoup plus d'exemples pour des excisions qui sont faites. This is all by the minimally invasive spine surgery through small cuts rather than the big cut surgery. Nous avons des excisions thoraciques supérieures et tout, mid-cervical. I'll just rush through the cases. You can see here, we have put screws in the spine all through that small cut. And this is a small video showing. Yes. Normally, you need to do open surgery for this, but we can do them by keyhole. Ces exemples où on revient encore sur l'utilisation de la machine qui ne nécessite même plus la chirurgie ouverte. On n'a plus besoin de la chirurgie ouverte puisqu'on peut perforer à travers la machine. We can go, as you can see here, this is a small cut here. That's it. Otherwise, normally you need to do a very big cut here. This is more examples. Can keep going on and on, but due to lack of time, we will stick to some case examples and then we'll do discussion. Ok. Vous pouvez voir, on a encore beaucoup plus d'exemples. À cause du temps, nous allons juste nous limiter à quelques exemples que l'on a donnés et puis ouvrir la discussion. Bon, This is before the surgery, and this is after surgery. Spinal cord is looking free. There's more examples before surgery, after surgery, small cut. More examples of displaced bone requiring fixation, and all rather than open surgery, we are doing by keyhole surgery. This is pour chacun des cas, la fixation des vis, la fixation de... This is all the computerized navigation we are using during surgery to help us in directing the screws in the right place. Jonathan, you're on mute if you're speaking. Please translate. Ok.
le transarticulaire, les vis transarticulaires qui sont posées à travers cette machine. Toujours, comme on le disait, c'est juste plus d'exemples sur ce qu'il a déjà expliqué de pose de vis pour éviter la chirurgie ouverte. So I'm just rushing through these. So I think pictures will explain a lot of things to everybody. I don't need to put words. Images are enough. Il y a plus Just d'explications. It's going to be 7 p.m. Et là, c'est déjà derrière partagé en français les points à emporter, les problèmes de colonne vertébrale, bien que courant, constituent rarement une urgence. Généralement, les temps de l'évaluer ou de les traiter sans risque d'aggravation catastrophique. Si les études radiologiques démontrent que les troubles de la colonne vertébrale sont dus à une cause traitable chirurgicalement, la chirurgie à l'ère moderne est sûre à près de 99% en termes de complications neurologiques. Après le progrès rapide de connaissances médicales, de la formation et de la technologie, être paralysé ou cloué au lit après une opération de la colonne vertébrale est un phénomène très rare. Thank you. All right. I think now it's time for questions, Dr. Rajan, right? Yes, I will stop my screen sharing. If there are any questions related to the PowerPoint presentation, I will share the screen again. Il est temps de poser des questions et si la question requiert que nous rentrions à ce que j'ai partagé sur l'écran, je vais devoir repartager l'écran et expliquer. So, Dr. Rajan, we have one question from Dr. Navala Gabriel. I have posted it in the chat. I received this question before the I start will of. look at the chat. Just give me a moment. Yeah. I have So, not opened the chat. sure, sir. Till the time, I think everyone, whoever wants to ask a question can raise their hand or probably unmute yourself. And this is the best time to interact with Dr. Rajan. C'est le meilleur moment d'interagir avec le docteur. Si vous êtes dans l'appel et que vous avez une question, s'il vous plaît, veuillez soulever la main et poser la question. Saisissez l'opportunité pour poser la question en direct. Thank you, Jonathan, and for bearing through and having the patience to help me translate everything. And yes, Ruba, I'm looking at the question here. The question is, do you have provisions for doing spine surgeries for children with neural tube defects? Yes. We have specialist spine surgeons or pediatric surgeons also. And I myself do a lot of spine surgery of the children, whether they have neural tube defects such as meningocele or they have carry malformation. I showed a video right now, or patients who've got teething of the spinal cord, which can cause weakness of the legs. In all those patients, we do spine surgeries. Also, in patients children who've got scoliosis or hemivertebrae deformity, tumors of the spine. All those patients we are tackling from the age of 6 months to the age of 16 years of age. Oui, il y a des facilités pour pouvoir traiter. Parce que la question, c'était celle de savoir, y a-t-il des provisions, des facilités pour la chirurgie de la colonne vertébrale pour les enfants, par exemple, les tubes défaits. So, cela nous pousse à revenir sur la présentation qu'on a eue. On a montré, donné quelques exemples de ces patients qui avaient été soignés. On a donné exemple de beaucoup plus, c'était les grandes personnes, mais on peut traiter jusqu'à ceux-là qui sont âgés de 6, you said 6 months to 18 years? Yeah, 6 months Sorry, of age, doctor? 8 months, or 18 years of age, yes. OK. The whole range of the child. De 6 mois à 18 ans, tous ces gens-là peuvent avoir accès à ces chirurgies et qui, sans problème, pourraient donner des résultats précis à 99%.
Allô? Hello. Ah oui, j'ai une question à poser What's the au question? docteur Rajan. Yes, I have a question to ask. Please. Ok, premièrement, je tiens à remercier docteur Rajan pour sa présentation si riche. Et j'aimerais avoir une idée sur le coût global d'une intervention de la colonne vertébrale. S'agissant d'une spondylodèse, la prothèse ou la minectomie de décompression en cas de la hernie discale. Ça peut coûter autour de combien et la durée totale d'hospitalisation, ça peut prendre combien de temps s'il faut que le patient puisse voyager de la R2 vers N là-bas. Merci, c'est ça ma question. Jonathan, can you please translate the question of Dr. Bufumba for everyone on the call? Jonathan? So, doctor, the doctor would like to know about the treatment, even the amount of money that is supposed to be spent for someone who is having a problem with a contraction and then related to I don't know how to say hernia in English, discal hernia, something like that. Okay, so I am not able to clearly understand what's the diagnosis. Can you be more specific? In a nutshell, I can tell you the cost of surgery in our hospital for spinal problems can range anything from $3,500 for a discectomy and decompression to $5,500 or $6,000 for fixation of the spine at one level, and even up to $10,000 for more complicated cases. Usually, this is the range of costs that patients most commonly have to bear. Jonathan, can you please translate the same to Dr. Oui, pour répondre à cette question, je ne sais pas si vous m'entendez, hein, pour répondre à cette question, cela dépendra encore du diagnostic que l'on va devoir faire. Si cela pose beaucoup plus de dommages, comme vous le dites là, ça peut varier de $300,000 à $500,000. Et ça peut même d'ailleurs aller jusqu'à, oui, de 300,000 à 500,000. So what about the duration of the treatment? Okay, so most of these patients who have spine problems, who come walking, they come because of pain in the neck or the arm, or pain in the lower back going into the legs. These patients, they usually stay in the hospital for about 3 to 4 days, and in the country for about 2 weeks. Oui, les patients présentant ces problèmes, quand ils viennent ici, les traitements ne durent que 2 à 3 jours, mais rester au pays, c'est 2 à 3 semaines. Donc, en Inde, différent 2 à 3 semaines, mais les traitements ne durent que 2 à 3 jours. Ok, merci. Mais le coût est quand même exorbitant. Thank you very much. Is satisfied? Any other question? I think Jonathan, Doctor, if there's someone, Desire Maluka, he or she unmuted herself. Can you ask if they have a question? Also, we'll be happy to take any specific queries. Y a-t-il des questions pour tous ces docteurs, à part le docteur qui vient de poser la question? Y a-t-il d'autres qui auraient des questions à poser? Also, we'll be happy to take any specific queries related to any of the patients they have or who are their relatives who are suffering from spine problem. And we would be happy to help them.
in understanding the disease and giving some guidance regarding the treatment. Ouais, nous sommes disponibles pour peu importe le problème que vos patients peuvent avoir concernant la dysfonctionnement de la colonne vertébrale ou lié aux articulations. Nous serons très contents de les aider. Also, Dr. Abraha have asked a question in chat. Dr. Abraha, if you can unmute yourself and ask the question directly, that would be great. Yes. So I've got the question here. Yes, we do use intraoperative neuromonitoring. We are one of the very few centers in the country who have been using this quite regularly. I can share some case examples of the same, but that if everybody allows, we can do that. But in general, the whole point of discussing was that we had limited time in discussing all our technology. So we were focusing on minimally invasive spine surgery and on spine navigation. But yes, we do have all of it available to us, neuromonitoring as well. Any other questions, Doctor? I think this is a good opportunity to interact directly with Dr. Rajan. Sorry, yeah. And then if you have any questions, this is the last time. I think doctor is also running short on time. Any questions or else we can conclude the call? So as you can see here, this is my screen being visible? No, sir, your screen is not visible. I have shared it from my end. Let me just check. Zoom. Return to meeting. Share screen. Okay, is it visible now? Yes, sir, it's visible. So in a nutshell, because the doctor was asking me in more details, so this is the circle of safety, accuracy, and speedy recovery at our hospital for spine surgery. As you can see here, we have technology related to all aspects, whether it is the microscope, which is the latest microscope, or spine navigation, or keyhole spine surgery, or the O-arm, or neuromonitoring, or a special frame to allow for safe positioning of the patients for spine surgery. So this is the technology which is rarely available all together under one roof in the whole of India. You want to translate? Yes, Jonathan, can you please translate? Jonathan, you're on mute if you're speaking by any chance. Jonathan, are you on? I thought that I was answering an English speaker, so that was a question from an English speaker. Okay, fine. I never realized that. I never realized, but we can share for everybody. We can share this. Okay. So we have this technology which includes neuromonitoring and the higher microscopes and spine navigation, as well as the tube system for minimally invasive spine surgery and the O-arm for imaging, etc. Just wanted to share this slide so that everybody is clear that we have all the aspects available in managing spine problems. Ok. C'était juste pour clarifier sur la méthodologie que l'on utilise. Toute la technologie que l'on a ici pour pouvoir traiter, nous avons, tel que vous l'avez vu dans les vidéos, concernant l'hyperport, sans pour autant passer à la chirurgie ouverte. This patient underwent the surgery using intra-operative neuromonitoring. Okay. Okay. If you have any other questions, I think it's right time to ask. Any questions, please? Y a-t-il des questions à part ce que l'on vient de suivre là? Y a-t-il d'autres questions?
All right, so I think let's conclude. So thank you, Dr. Rajan, for taking out your time, especially on a Sunday evening. Thank you. It's Sunday afternoon, so they are free, but thank you so much for taking out your time. Thank you And so much. one, I Pleasure. see you again next week on a different topic, and keep on interacting with doctors, keep on learning. Thank you, everyone. Merci à tous pour votre temps et aussi au docteur pour le temps qu'il a réservé, surtout. Thank you so much. Thank you so much. À la prochaine.